Dear folks, welcome to AS American English. Take a level 5 grammar book. The video number is 93. The topic here is adverb, or simply you can say adverb. You are adding something to the verb. As you know, my dear friends, here we have seen, first we have seen about articles, modal verbs, then we have come to pronouns, then we have come to verbs, adjectives, now we have come to the adverb, very important part of speech. Just like husband and wife, it is noun and verbs are more important. And qualify and describe a noun, you are using adjective. To qualify and describe about a verb, you are using adverbs. Very important part of speech in English. So the fourth part of speech is adverbs. As the name suggests, it is adding some qualities to the verb. It is called adverb. So here, adverb. Adverbs, what are the adverbs? Adverbs like nicely, wonderfully, excellently are used to tell us about the verb. It tells about the verb. It tells how somebody does something. She dances wonderfully. He speaks nicely. He sings excellently. You ask to the verb, how does he sing? He sings nicely. How does she dances? She dances wonderfully. How does he speak? He speaks excellently. So you are qualifying, you are describing, you are telling how somebody does an action. Action is the verb. How the action is done, it is called adverbs. See, she speaks wonderfully in the stage. How she speaks, the answer we get is called wonderfully. She speaks in the stage. How does she speak? She speaks wonderfully. You ask a question how to the verb, the answer you get is called adverb. So you are adding some extra quality you are adding to the verb. See here, there are 7 types of adverbs. What are they? They are adverb of manner. Adverb of manner. You ask a question to the verb, how? The answer you get is called adverb of manner. Most of the adverb of manner should end with ly. He fights. How does he fight? Bravely. She looks. How does she look? Sadly. She speaks. How does she speak? She speaks boldly. You ask a question to the verb, how? The answer you get bravely, sadly, boldly. So adjective plus ly. Adjective plus ly. That is called adverb. Adverb of manner. Then you are coming to adverb of time. You ask to the verb when. You ask a question to the verb when. The answer you get is called adverb of time. Yesterday, never, before, he came when. You ask a question when, the answer you get is yesterday. He eats non-vegetarian when. She never eats non-vegetarian. Never becomes adverb. Before. So he came. When did he come? He came before. So you ask a question to the verb when, the answer you get is called adverb of time. Now adverb of place. You ask a question to the verb where. You ask a question to the verb where. The answer you get is called adverb of place. There, here, behind, there. He came where? He came there. You ask a question where to the verb. He came where? There. He comes where? Here. So the here becomes adverb of place. He sits where? Behind. So behind becomes adverb of place. So you ask a question to the verb where. The answer you get is called adverb of place. Now you are asking adverb of frequency. How many times? How many times? You ask a question to the verb, how many times? The answer you get is called adverb of frequency. So, he sings when? How many times? Only once. So it becomes adverb of frequency. He speaks when? Only once. How many times? Only once. So once becomes adverb of frequency. Twice.
He came. How many times? Twice he came. So twice becomes adverb of frequency. He eats non-vegetarian. How long? How many times? Always. So always becomes adverb of frequency. You ask a question to the verb, how many times, how often, the answer you get is called adverb of frequency. Then you ask a question to the verb, who, or when, or where, the answer you get is called adverb of interrogation. Eats, who eats? He eats. The eats, who, it becomes adverb of interrogation. Came, when, the when becomes adverb of interrogation. He goes, where? He goes to Chennai. Where? That is adverb of interrogation. So who, when, where, when it is connected to the verb, it is called adverb of interrogation. So my dear friends, so anything adding to the quality of the verb is called adverb. As you know, in sentence, verbs are the life. Just in a human body, the heart, the soul is the most important. Just like that, in a sentence, the verb is most important. And when you want to state that action, how did the action happen? That is called adverbs. Now we have different type of adverbs. We have seen 5 types of adverbs. You ask a question to the verb, how, the answer you get is called adverb of manner. You ask a question to the verb, when, the answer you get is called adverb of time. You ask the question to a verb, where, it is called adverb of place. You ask a question to the verb, how often, then the answer you get is called adverb of frequency. And you ask a question to the verb, what is the question, what is the information, then you get the answers who, when, and where. So which. So all these interrogative words also are called adverb of interrogation. So you have seen 5 types of adverbs. Now we are coming to 6th adverb. Adverb of affirmation. Adverb of affirmation. See, adverb of affirmation, confirmation. You are confirming, is it true? You are asking a question to the verb, is it true? Then the answer you get is called adverb of affirmation. Affirmation means confirmation. Will he come? He comes. Will he come? Surely. Is it 100% true? Surely. This is adverb of affirmation. Certainly. He will speak. He speaks. Will he speak? Yes. Certainly. Certainly will become adverb of affirmation. Definitely. Will he come? Definitely he will come. So definitely becomes adverb of affirmation. So adverb of affirmation is you are asking a question to the verb, how sure the matter is, how sure the action is. The answer you get is called adverb of affirmation. So adverb of quantity, fully, enough, rather, quite. You are asking a question to the verb, how much. You are asking a question to the verb, how much. The answer you get is called adverb of quantity. He ate. How much? Fully. He ate the food. How much? Fully. Adverb of quantity. He ate. How much? Enough. Enough becomes adverb of quantity. Rather. Was the exam easy? Rather easy. So rather becomes adverb of quantity. Quite. How much? How nice it is. It is quite nice. So adverb of quantity. Rather, quite, enough, fully. It says how much the action is. How much the action is. So we have 7 types of adverbs. Adverb of manner, adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, adverb of interrogation, adverb of affirmation, adverb of quantity. So you should be thorough with all these 7 verbs, all 7 adverbs. All these 7 adverbs are related with verbs. So adverbs are very important. Just like how adjective is important to noun, the adverbs are very important for verbs. Now coming here, adverbs come before an adjective. So just imagine adverb and adjective joining together. You know, noun and verb joins together. Rama comes. Rama is a noun, comes as a verb. Now adjective and adverb are coming together. So to qualify an adjective, to qualify a noun, you are using adjective.
To qualify a verb, you are using adverb. Now, adverb and adjective comes together in a sentence. See, one, comparatively expensive. You are taking one. This is adverb. Comparatively is an adverb. Expensive, it is an adjective. So all the words ending with IVE is adjective. All the words ending with IVE is an adjective. All the words ending with ELY or LY is adverb. So comparatively expensive, one adverb and one adjective. You can use 3 or 4 adverbs and adjectives also. You see here, the cost of living is the cost of living. Cost of living is what? The cost of living, it means the expense. The cost of living is comparatively expensive in Mumbai than in Chennai. So you are going in for comparison between Chennai and Mumbai, and you are saying cost of living in Mumbai comparatively expensive. Okay, Chennai is less costly. I mean, Mumbai is more costly to live than compared to Chennai. So comparatively expensive. Which is comparatively expensive? Mumbai is expensive than in Chennai. So comparatively, the adverb comes before the adjective expensive. So adverbs must come before the adjectives. See, simply super. Words ending with ly is an adverb. It's an adverb. So super words. This is adjective. Adverb and adjective. The actress Priyanka Chopra is simply super. So super is an adjective, simply is an adverb. Is simply super in a dance program. Next, brilliantly smart. So brilliantly is adverb. And smart, smarter, smarter. So it is adjective, adjective. So brilliantly smart. One adverb comes before an adjective. Here, he is brilliantly smart in his studies. So this adverb comes before the adjective. So adverb should come before the adjective and make a sense to the sentence. So he is brilliantly smart in his studies. So my dear friends, what you have seen here is adverb should come before the adjective. So simple. So today's topic is adverbs. Any word which adds some qualities to the verb is called adverb. So adjective is something qualifying a noun. You have to know the distinction between adverbs and adjectives. So adverbs, we have different types of adverbs. Nearly 7 types of adverb we have seen. Adverb of manner, when you ask a question how. Adverb of time, when you ask a question when to the verb. Adverb of place, you ask a question where to the verb. The answer you get is called adverb of place. Adverb of frequency, you ask a question to the verb how often. The answer you get is called adverb of frequency. You ask to the verb and is there any question in that? That is called adverb of interrogation. Then adverb of affirmation. Is it sure? Is it true? Can you confirm it? The answer you get is called adverb of affirmation. And adverb of quantity. How much does the action has taken place? The answer you get is called adverb of quantity. Then you are using, when adverbs and adjectives combines together, adverb is used before the adjective. For example, comparatively expensive and simply super, brilliantly smart. Hope you are able to get this and try to follow and look the other videos for a further explanation on adverbs. Thanks. What are the adverbs? We are talking about the adverbs, and there are 5 types of adverbs that we have. Sorry, 7 types of adverbs that we have seen. Adverb of manner, adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, adverb of interrogation, and adverb of affirmation, adverb of quantity. When we talk about adverb of manner, we'll always we have to ask how. So we will say that how he is. If I'm asking a question to one person, how he is, that means whether it is brave or whether it is dull, something like that. So adverb of manner will always add ly. So we have to say bravely, sadly, boldly,
something like that. And when we talk about adverb of time, it always asks a question, when. So it comes at yesterday, never, before, like that. And when we talk about adverb of place, it always asks a question, where my friend is, where she is, where he is, like that. And where is Taj Mahal, like that, if we ask a question. So if we say that where is Taj Mahal, the Taj Mahal is there, where, there in Delhi, so we call it there, here, behind. And when we talk about adverb of frequency, it always say that how many times, whether it is a one time or two times or many times. So we'll talk as once, twice, always. When I say that I always ride a bike, so that means I'm using bike for traveling to one place to one place. So always, I'm using that always. And when we talk about adverb of interrogation, it will always like who, when, and where. These are the questions that we start with the adverb of interrogation, who, when, and where. And adverb of affirmation, it is surely, certainly, definitely. That means when you confirm something with that, like I'm assuring something, I'm proving myself, I definitely do it, I'm sure with it, I'm always doing this, something like that, surely, certainly, definitely. And adverb of quantity is it describes how much, how did you eat, how much you eat, and that cause fully, enough, rather, quiet. Always it describes adverb of quantity with how much, fully, I had fully, something like that. Good. Thank you. Explanation she has made. Good. Next. Yes, please come forward. Could you say something about adjective and adverb combination and few examples also? Now we are going to speak about difference between adverbs and adjectives. Adverb means like it always qualifies the verb. If the adjective means like it qualifies the noun. Always like adverb comes before the adjective. If we want to make a sentence meaningful, we should use both adverbs and adjectives. Always adverbs ends with ely. Adjectives ends with ive. Any example of your own? Yes. The nature of Kerala is always simply super. Always simply super. Very good. Nice. So நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 93 வினை உரிச்சொல் 1 நாம் நிறைய பார்த்துட்டோம். முதல்ல ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் மாடல் வினைச்சொற்களை பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் பிரதிபெயர்ச்சொற்களை பார்த்தோம், அதற்கப்புறம் வினைச்சொல்லை பார்த்தோம், அதற்கப்புறம் பெயர் உரிச்சொல்லை பார்த்தோம். இப்பொழுது வினை உரிச்சொல்லை பார்க்கிறீர்கள். மிக மிக முக்கியம். குடும்பத்தில் கணவன் மனைவியை போன்று நவுன்ஸ் என்பது கணவன், வைஃப் என்பது verb. இந்த நவுன் பெயர்ச்சொல்லை பிரதிபலிக்கிறது அல்லது விவரிப்பது, நவுனை பற்றி விவரிப்பது பெயர் உரிச்சொல், வேர்டை பற்றி விவரிப்பது வினை உரிச்சொல். சோ பெயர் உரிச்சொல், வினை உரிச்சொல் மிக மிக முக்கியம். அதுதான் 8 பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச். 8 பேச்சின் பாகங்களிலே முதலாவதாக பெயர்ச்சொல் முக்கியம், அதிமுக்கியத்துவத்தை கொடுக்கிறோம். இரண்டாவதாக வினைச்சொல்லுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். மூன்றாவது பெயர் உரிச்சொற்களுக்கு மிக முக்கியம் கொடுக்கிறோம். அடுத்தது நான்காவதாக வினை உரிச்சொற்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். ஒவ்வொன்றாக பார்த்து விட்டோம். இப்பொழுது வினை உரிச்சொலுக்கு வந்திருக்கிறோம். இதுல முதல் வீடியோவை பார்க்கிறோம். Adverbs, வினையுரிச்சொற்கள் like
nicely நன்றாக, wonderfully பிரமாதமாக, excellently அருமையாக are used to tell us about. இவைகள் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றால் verb வினைச்சொல்லை it tells how somebody does something. ஒருவர் ஒரு காரியத்தை எவ்வாறு செய்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது nicely, wonderfully, excellently, beautifully, bravely என்று ly-ல முடிகிறது. உதாரணத்துக்கு நன்றாக, இப்ப இங்க பாருங்க நைஸ் என்றால் அருமையான, nicely என்றால் அருமையாக, wonderfulனா பிரமாதம், wonderfullyனா பிரமாதமாக, excellentனா சிறப்பான, excellentlyனா சிறப்பாக. சோ இந்த ly-னா சிறப்பாக பேசினான், பிரமாதமாக ஆடினான், அருமையாக பேசினான் என்று இந்த வினைச்சொல்லை உரித்து சொல்லுவது வினையுரிச்சொல். She speaks wonderfully. அவள் பிரமாதமாக பேசுகிறாள். She speaks wonderful ன்னு சொல்லக்கூடாது. She is a wonderful girl என்று சொல்லலாம். Wonderfulனா அருமையான பெண். She speaks wonderfullyனா அவள் அருமையாக பேசுகிறாள். இந்த wonderfully பேசுகிறாளுக்கும் wonderful அவளுக்கும் பெயர் சொல்லுக்கும் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. How she speaks, the answer we get is called wonderfully. எப்படி பேசுகிறாள், பதில் அருமையாக பேசுகிறாள். அந்த அருமையாக என்பதுதான் wonderfully. இங்க பாருங்க, there are 7 types of adverbs. இந்த வினையுரி சொற்களிலே வினையை உரித்து சொல்வதிலே 7 வகைகள் இருக்கிறது. அவைகள் adverb of manner. வினையுரி சொல் mannerனா தன்மை, குவாலிட்டி, தன்மை. இப்ப அந்த வினை சொல்லிட்ட எப்படி 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 என்று கேள்வி கேட்க வேண்டும். பதில் வரக்கூடியது அந்த வினைச்சொல்லிடம் அது bravely, sadly, boldly என்று வருகிறது. அதை தான் adverb of manner, வினையுறு சொல் தன்மை என்று குறிப்பிடுகிறோம். அவன் சண்டையிட்டான், he fought. எப்படி சண்டையிட்டான்? bravely, தைரியமாக. sadly, அவன் பேசுகிறான், he speaks. எப்படி பேசுகிறான்? sadly, சோகமாக பேசுகிறான். so sadlyனா சோகமாக. boldly, அவன் சண்டையிடுகிறான். எப்படி சண்டையிடுகிறான்? தைரியமாக, boldly. so வினைச்சொல்லிடம் எப்படி 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 என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினையுரிச்சொல் தன்மை, adverb of manner. adverb of time, அப்ப வினையுரிச்சொல் நேரம், yesterday நேற்று, never எப்பொழுதும் இல்லை, before இப்பதான் கொஞ்சம் முன்னாடி, before முன்னாடி. so yesterday அந்த வினைச்சொல்லிடம் அவன் வந்தான், he came. எப்பொழுது வந்தான்? when did he come? yesterday நேற்று. so இது வினையுரிச்சொல் நேரமாக வருகிறது. never, he came அவன் வந்தான். எப்பொழுது? never அவன் எப்பொழுதுமே வரவில்லை. never வினையுரிச்சொல் நேரம். he came எப்பொழுது வந்தான்? before முன்னால். so முன்னால் இது வந்து adverb of time, வினையுரிச்சொல் நேரமாக வருகிறது. adverb of place, அப்ப வினையுரிச்சொல் இடம், வினைச்சொல்லிடம் எங்கே எங்கே என்று கேட்க வேண்டும். அதனுடைய பதில் adverb of place, வினையுரிச்சொல் நேரம். அவன் வந்தான் எங்கே? there, அங்கே வந்தான். எங்கே வந்தான்? அங்கே வந்தான். so இது வினையுரிச்சொல் நேரம். he came அவன் வந்தான். எங்கே வந்தான்? here, இங்கே வந்தான். so இங்கே adverb of place, வினையுரிச்சொல் இடம். he came அவன் வந்தான். எங்கே? behind, என் பின்னாடி. so பின்னாடி, behind என்பது வினையுரிச்சொல் இடமாக வருகிறது. அடுத்தது வினையுரிச்சொல் of frequency. frequencyனா என்ன? அடிக்கடி நிகழக்கூடிய விஷயம், தொடர்ந்து often நிகழக்கூடிய விஷயங்களை frequency என்று சொல்கிறோம். இப்ப once ஒரு முறை, twice இருமுறை, always எப்பொழுதுமே. அப்ப he அவன் டீ குடிக்கிறான், he drinks tea. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை? once ஒரு முறை. ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை தான் டீ குடிக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது குடிக்கிறான் எத்தனை முறை? எத்தனை முறை என்று கேள்வி கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது once ஒரு முறை. so இது வினையுரிச்சொல், அந்த frequency என்று சொல்கிறோம். he drinks tea எத்தனை முறை? twice இருமுறை. so இந்த twice வந்து adverb of frequency, வினையுரிச்சொல் அந்த frequency-ஆக வருகிறது. he drinks tea எத்தனை முறை? always எப்பொழுதுமே. so always என்பது adverb of frequency, frequency என்பது அடிக்கடி நிகழக்கூடிய நிகழ்வு. அடுத்தது adverb of interrogation. interrogationனா கேள்வி,
வருகிறார், யார் வருகிறார், வருகிறார் யார், அந்த யார் என்பது வருகிறாருடன் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது. comes, அவன் வருகிறான். when he comes, எப்பொழுது வருகிறான். goes, where he goes, அப்ப யார், எங்கே, என்ன, இவைகள் எல்லாம் வினையுரிச்சொல் கேள்வி அதனுடைய பிரிவுகளே வருகிறது. அடுத்ததாக adverb of affirmation. affirmation உறுதிப்பட சொல்லுவது. surely உறுதியாக, certainly நிச்சயமாக, definitely மிக உறுதியாக. நீங்க வினைச்சொல்லிடம் நீங்கள் என்ன கேட்க வேண்டும், உண்மையா. adverb of affirmation. உதாரணத்திற்கு என்ன, ஜெயலலிதா பிரதம மந்திரி ஆவாரா, surely உறுதியாக, ஆவாரா உறுதியாக. அப்ப affirmationனா உறுதிப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வினையுரிச்சொல். ஜெயலலிதா சீஃப் மினிஸ்டராக, பிரைம் மினிஸ்டராக வருவாரா, certainly உறுதியாக. அது certainlyங்கிறது வினையுரிச்சொல். affirmation, confirmation உறுதிப்பட சொல்கிறீர்கள். இது கெஜ்ரிவால் அல்லது மோடி அல்லது ராகுல் காந்தி பிரதம மந்திரியாக வருவார்களா, டெஃபினெட்லி உறுதியாக. சோ அவர்கள் ஒரு உறுதிப்பட சொல்வதை வினையுரிச்சொல் affirmation என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக adverb of quantity. வினையுரிச்சொல் quantity என்றால் என்ன, அளவு. so fully முழுவதுமாக, enough போதுமான அளவு, rather இருப்பதை விட கொஞ்சம் அதிகமான, quite முற்றிலுமான. இப்போ fully வச்சு சொல்லுங்க. adverb of quantity. அவன் சாப்பிட்டான், எவ்வளவு சாப்பிட்டான், how much எவ்வளவு சாப்பிட்டான், fully முழுவதுமாக சாப்பிட்டான். அந்த முழுவதுமாக என்பது வினையுரிச்சொல் quantity அளவு. enough அவன் சாப்பிட்டான், எவ்வளவு சாப்பிட்டான், போதுமான அளவு, enough. அப்ப enough போதுமான அளவு என்று சொல்லக்கூடியது adverb of quantity என்றால் வினையுரிச்சொல் அளவுகோல். rather அவன் பரீட்சையை எழுதினான், எப்படி எழுதினான், rather difficult, அவன் கஷ்டப்பட்டு எழுதினான். அந்த ratherங்கிறது ஒன்றை விட அதிகமான அளவு கஷ்டமாக இருக்கிறது. quite எப்படி அவன் பரீட்சை எழுதினான், quite all right, quite. so எப்படி எழுதினான், quite. அப்ப quiteனா கொஞ்சம் நல்லா பிரமாதமாக எழுதினான் என்று வரும் பொழுது இது adverb of quantity ஆக வருகிறது. so 7 வகையாக வினையுரிச்சொல் இருக்கிறது. adverb of manner வினையுரிச்சொல் தன்மை, adverb of time வினையுரிச்சொல் நேரம், adverb of place வினையுரிச்சொல் இடம், adverb of frequency வினையுரிச்சொல் உடைய frequency அடிக்கடி நிகழக்கூடியது, adverb of interrogation வினைச்சொல் அதனுடைய கேள்வி சம்பந்தப்பட்ட வினையுரிச்சொல், adverb of affirmation வினையுரிச்சொல் உறுதிபட கூறுவது, adverb of quantity வினையுரிச்சொல் அளவுகோல். சோ அடுத்தது பாருங்க, adverbs come before an adjectives or an another verb. இந்த வினையுரிச்சொல் பொதுவாகவே பெயருரிச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வந்துவிடும். உதாரணத்துக்கு comparatively expensive. இந்த எக்ஸ்பென்சிவ்ங்கிறது பெயருரிச்சொல், விலை அதிகமான. comparatively ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது. சோ இந்த ly-ல முடியக்கூடியது அனைத்தும் வினையுரிச்சொல், IBE-ல முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயருரிச்சொல். அதற்கு ஒரு டேபிள் இருக்கிறது, ஏற்கனவே நாம் கொடுத்திருக்கிறோம், அதை பாருங்கள். ATV IE-ல முடிகிறது எல்லாமே பெயருரிச்சொற்களாக வருகிறது. comparatively expensive என்றால் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளை விட அதிக விலையுடையதாக இருக்கிறது. சோ இது வினையுரிச்சொல், இது adjective AD adjective-ஆக வருகிறது. சோ ஒரு adverb, ஒரு வினையுரிச்சொல், ஒரு பெயருரிச்சொல். இந்த வினையுரிச்சொல் முன்னாடி பெயருரிச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது. the cost of living என்றால் என்ன, cost of livingனா வாழக்கூடிய செலவினங்கள் is comparatively expensive. ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது விலை அதிகமாக இருக்கிறது. எந்தெந்த ஊருக்கு, மும்பைக்கும் சென்னைக்கும். அப்ப மும்பையிலே வாழ்வது அதிக செலவினமாக இருக்கிறது. எதனுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது, சென்னையை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது மும்பைக்கும் சென்னைக்கும், மும்பையிலே வாழ்வது வாழும் செலவினங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது. சோ இங்க comparatively அந்த வினையுரிச்சொல் இந்த எக்ஸ்பென்சிவ் என்ற பெயருரிச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வந்து விடுகிறது. simply super, simply he speaks எப்படி பேசலாம், simply சும்மா பேசலாம். சோ சும்மா இது adverb-ஆக வருகிறது, வினையுரிச்சொல்லாக வருகிறது. சூப்பர் என்றால் பிரமாதமான, இது பெயருரிச்சொல்லாக வருகிறது. சோ வினையுரிச்சொல் முன்னாடி வருகிறது, பெயருரிச்சொல் பின்னாடி வருகிறது. the actress பிரியங்கா சோப்ரா, நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா is
சிம்பிளி சூப்பர், சும்மா சூப்பரா இருக்காங்க, சும்மா சூப்பரா இருக்காங்க. சும்மாங்கிறது சிம்பிளி, சூப்பர்னா பிரமாதமாக. இன் அ டான்ஸ் ப்ரோக்ராம், அவங்களுடைய டான்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல சும்மா பிரமாதமான ஒரு டான்சராக இருக்கிறாங்க. ஸோ சிம்பிளி வினையொரு சொல், சூப்பர் பெயரொரு சொல். இந்த வினையொரு சொல் சூப்பர்ங்கிற பெயரொரு சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது. பிரில்லியன்ட்லி ஸ்மார்ட், இந்த பிரில்லியன்ட்லினா மிக பிரமாதமாக, பிரில்லியன்ட்லி அறிவுபூர்வமாக. ஸ்மார்ட்னா நல்ல, ஸ்மார்ட்டுக்கு தமிழ் என்ன சொல்வீங்க, ஒரு நல்ல புத்தி வாய்ந்த. ஸோ இந்த பிரில்லியன்ட்லி அட்வர்ப் வினையொரு சொல், ஸ்மார்ட் என்பது பெயரொரு சொல். He is brilliantly smart in his studies. அவன் தன்னுடைய படிப்பிலே பிரமாதமாக அறிவுபூர்வமாக இருக்கிறான். ஸோ இந்த பிரில்லியன்ட்லி அட்வர்ப் இந்த adjective ஸ்மார்ட்டுக்கு முன்னாடி வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த வினையொரு சொற்களை எப்படி எடுப்பீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க நைஸ்லி, இது வந்து அட்வர்ப், இதை எல்ஒய்யை வெட்டிட்டீங்கன்னா அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது, அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ பெயரொரு சொல்லோட எல்ஒய் சேர்த்துட்டீங்கன்னா அது வினையொரு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. வண்டர்ஃபுல் கூட எல்ஒய் சேர்த்துட்டீங்கன்னா அது வினையொரு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ எல்ஒய் சேர்த்துட்டீங்கன்னா அட்ஜெக்டிவோட அது அட்வர்பாக மாறிவிடுகிறது. எக்ஸலண்ட் அது அட்ஜெக்டிவ் பெயரொரு சொல், கூட எல்ஒய் சேர்த்துட்டீங்கன்னா அது அட்வர்பாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ அட்வர்புக்கு வினையுறு சொல்லுக்கு எழுத்துக்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும். பின்னொட்டுக்கள், இது சஃபிக்ஸ் எப்பொழுதும் எல்ஒயிலே முடியக்கூடியதாக இருக்கும் adverb of mannerக்கு. ஸோ இந்த வினையுறு சொல்லுடைய தன்மைகளை நன்கு அறிந்து தெரிந்து இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்த்து உங்களுடைய அட்வர்பினுடைய அந்த கிராமர்ல 8 பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்ல இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான அந்த பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் அட்வர்ப்ல நீங்க ஸ்பெஷலிஸ்டாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மேலும் அட்வர்ப்